Kuna fact fulani nimecheki ya kamdudu fulani kanaitwa praying mantis. The praying mantis. Apparently ati pale time ya reproduction, immediately after packaging, the female bites off the male's head. Why? Why? Imagine mazee mungekuwa mnaishi hivyo. Ati beshte yako mazee akiangukia mnahuzunika. Yo manto. Buda. Ule mreshwa pale hivi kwa kona amenipiga namba. Amekupatia date. Pangeni komiti huyo anaenda. Dambi washa hiyo kitu. Mkurugenzi! My man, Stories of My Life episode 6 maze kama K. Maze tunaenda. Pretty soon by the tunafunga season. Alafu tupige live fulani mmekuwa mkiitisha. Bi Mkurugenzi, are you ready? Mtafurahi. Hiyo, mtafurahi mbaya. Niko sure mmenotice bana the last couple of episodes, I think 6 episodes tumekuwa hii maeneo inaitwa Stoni Athi Resort. By them kiboeka mtaa one of these days. Hebu kuleni drive hapa kidogo muone. Mambo mzuka. Inaweza mbaya. Deadly. So leo maze story yangu inanipeleka 1998 August 7th. Very significant day. Kuna jamaa tulikuwa mazee mtaa alikuwa family friend wetu deadly, yani we were so tight mpaka tulikuwa namuitaga daddy. So daddy bana amevutiwa na mother alikuwa I think ana some problems kidogo hapo medically. I think alikuwa na need ya kuingia surgery or something, siko sure. Akamshoniaje mazee nina kahitilafu kidogo mahali jo, unaweza nisakia shilingi 2-3 hivi niingie usiki asi nipate matibabu hapo, alafu mambo yetu kikafiti ni kuone kando ni kurefund. So ikakuwa ina mambo, acha niishie niongee na wase wangu pale kwa cooperative kidogo, nione kama naweza pata tu shilingi hapa na pale nikujenge, wenda usifanye mambo yako, ile siku utakuwa fiti utanirudishia tu, haina pressure. So ikakuwa sawa, jamaa akafunga safari asubuhi August 7th 1998. Akaingia mahali tao, kuna cooperative inaitwa Ufundi. I think alikuwa na msee pale anawaka hapa Ufundi, alikuwa anaweza plug in na tushilingi hapa na pale. So akaingia hii sivo. Hii ni kitu saa ngapi? Hii ni kitu saa 3 inaelekea saa 4. Ako pale ndani. So ameenda mazee, amepata jamaa hayuko, so amebangaiza hapo kiasi, ampatie jamaa time. Jamaa amesema anaingia hapo in around 30-45 minutes. So haina pressure, jamaa amekaa mazee. 30 minutes later at around 10:30 am blast ililipuka Nairobi, haijawahi sikika ever. The thing was so intense, shockwaves were felt 10 kilometers away. Tena estate, shule inaitwa East End Junior Academy, where nilikuwa class 5 pale. Tuko break time pale, tunacheza maball nini. Hiyo siku nice deadly Juni closing day. So tunajua tunacheza ball hapa break time. Immediately after break tunaenda ile assembly ya mwisho, tuambiwe ni aje wadau, mmefunga shule, endeni mkaribu. So mazee tukiwa katikati ya ball, mazee tukasikia tu tremors. Then a loud explosion. Mazee tukiangalia juu kwa skies area za Tao, tunaona tu thick black smoke na papers zimefly kila mahali mazee. It was chaotic. Kitu mazee sikujua ni family friend wetu mazee, a very close friend of ours bana, alikuwa ndani ya hiyo blast, gone on the spot. Tukule ni pause wa down, chini turudi nyuma 30 years ago to 1990. 1990 mazee, kuna Waarabu wameenda pale Cairo, Egypt. Wameangusha a very top Egyptian politician.
car shooting na wakaishia. Kumbe mazee hawakujua mazee strings zao hawako zilikuwa na loose ends hapa na pale. So walienda wakashikwa country inaitwa Albania. US wakasaidia mazee kutoa watu Albania, wakawarudisha mpaka Cairo, Egypt, ndio wafanye nini? Wasentensiwe. Hao wase walikuwa a group of militant guys wanaitaga jihadis. So hii kitu mazee inasikika huku ma Middle East. Kuna ka faction kako pale kanaitwa Al-Qaeda. Wanasikia mazee hizi story juazi wajengi. Juu okay, hizi ni ngori zetu. US wanaingia kufanya nini? Asa wana kimbele mbele. Hiyo ni 1990. 1994 US waka-invade Somalia mazee. Man wakatandika watu huko vitangori, although pia walikuwa na casualties, but mazee waliacha wamefanya Somalia mbaya sana. Al-Qaeda wakiwa pale Middle East wanajiuliza, wait a minute, US kwani wanafikiri hao ni nani? Wanawezaje ingia mazee ma-territory zetu bana, wanaenda wakichafua huko? No, asa wametuzoea mazee. It's about time we taught them a lesson. So what does Al-Qaeda do? Wakakusanya vijana hapo hivyo wakaambia ni aje, kimbieni Afrika. Right next to Somalia, there's a small country there inaitwa Kenya, and another one right under it inaitwa Tanzania. Nataka mtandike American Embassy, wafraie. Wajue hapa mazee sisi hatujakaa kucheza. So a group of very young guys mazee wakatumwa, wakaingia into the country, wakaenda wakashika a villa somewhere, I think ni Runda if I'm not wrong. Siko sure exactly ni wapi. Wakaenda mazee wakaanza kuset up mazee artillery. Jamaa walienda wakanunua pickup. It's a mini truck, a mini lorry inajita Toyota Dyna. Toyota Dyna wakaenda wakabuy and they loaded it with 1,000 kilograms of TNT. Highly explosive. Wakaload pale ndani, wakapiga detonation yao safi. Wire inatoka huko nyuma inakuja mpaka hapa kwa dashboard. Nikigonga tu hii detonator hivi, inasukuma current mpaka kwa hiyo TNT. Kaboom. Same was happening in Tanzania. Lakini historia ya Tanzania siko sure sana nayo. So we won't focus on that. Let's focus on what was happening on August 7th, 1998 in Nairobi, Kenya. So majamaa pale Runda washashikanisha truck yao, imeshajazwa TNT, isho ya njugushi na confused. Ishajazwa TNT 1,000 kgs pale nyuma, Toyota Dyna, washaunda kila kitu iko fiti. Ni asubuhi, tupige sala yetu haraka haraka hapa, tuende one way ticket. Sababu hii najua ni jihad. Tunaenda tupige, tumalize, hakuna kurudi nyumbani. So washamaliza shughuli yao, washaomba, washaingia kwa Toyota Dyna, pap, funga mlango, piga hiyo kitu tutoke Runda sasa. Tuelekee wapi? American Embassy. At the time, iko located in the heart of Nairobi City, pale railways, right behind Cooperative Bank headquarters. Hapo ndio wanaelekea. As this is happening, there is a mother of 3. Ako pale nyumbani, asha promise watoto wake haendi kazi. Kesho sioni kama naingia kazi. But sasa kesho ikafika, which was that Friday 7th, August 7th, 1998. Akaambia watoto wake watatu, you know what? Wacheni tu niingie. Hata kama nitaenda half day, niende nifanye vitu 2-3, alafu nirudi. Of course watoto wako disappointed, but it is what it is. Mom lazima apige nini? Apige grind. So mother akajitayarisha hapo teketeke, na around saa moja na nusu, saa 2, papa akatoka kwa barabara. Pale kuna Toyota Dyna imebeba 1,000 kgs, 1 ton of explosives nyuma, imetoka Runda ikienda Cooperative, ikienda American Embassy. Hapa kuna mama ametoka, siko sure ni mtaa gani, anaelekea the same place, sababu hiyo ndio workplace yake. Somewhere mazee kwa kageto fulani hivi, kuna jamaa pale pia anapiga sare yake ya kazi safi. Huyu jamaa ni security guard. Anafanya kazi wapi? American Embassy. Ashapiga breakfast yake baridi pale, anataka aingie kazi teke. Ni mtu anapenda kazi yake deadly. So pia ametoka, anaelekea wapi? American Embassy. These are 3 people wako on the road, wanaenda American Embassy wote. Little do they know that was actually their last day at work. Okay, apart from hao wenye wako na Toyota Dyna wanatoka Runda. Juu hao walikuwa na one way ticket. They knew exactly what they were gonna do. So mazee imefika saa 4. Security guard wangu washafika pale, ameshika doria pale American Embassy. Madam pale ametoka nyumbani, ameshaingia kazi,
hata ashaanza shughuli zake hapa na pale. Wale majamaa washafika, ndio hao wanaingia wapi? Wanaingia mjini. Mazao wamefika roundabout ya Haile Selassie. Wamekuja na Haile Selassie Avenue yote mpaka kwa hiyo roundabout ya railways. Wamekula kachoma hapo. Sasa wanaenda kuingia wapi? Gate ya American Embassy. Sasa hii time yote hao watatu wako hapa wanapiga hustle zao. Yule family friend wetu ashafika Ufundi Cooperative, ako ndani anangoja beshte yake mazee hook up na kado kiasi. Hii do anafaende apatie madhe ingie hosi sababu asikii fiti, ana need mazee kuangaliwa 1212. So mazee Toyota Dyna mazee ndio hiyo imefika. Wameenda wamepark pale kwa gate ya American Embassy. Wanapata ule guard mazee, jamaa gentleman by the name Benson Okuku ako pale stand guard mazee, anauliza majamaa wait a minute, siko sure kama leo nilikuwa na expect Toyota Dyna kama hii ingia hapa mazee. Jumi waga niko na ratiba ya wale wasena expect leo nini. Unaona uko na kitu yote ya kunisho unafaa kuwa hapa mazee. Wale wase unajua wanakamkudedi hawajali. Wanamwambia bana wewe fungua gate tuingie teketeke iko nini? Jamaa kaambia sifungui man. Sifungui until mnishow proper documentation ya kuonyesha nyinyi mnafahamu kuwe hapa ndani. Kidogo mazee terrorist ako hapa ndani akaona umse anatupotezea wakati jo, na sisi tuko on the clock. Vile tumepanga hii kitu ni detonation ya Nairobi Kenya inafai happen exactly the same time na Tanzania Dar es Salaam. Zilikuwa twin bombings, zilikuwa zinafazi happen the same exact time 10:30. Anaangalia idhaa yake anaona mazee hapa nimebakisha dakika 4 dakika 3. Akaambia jamaa mazee nakwambia for the last time mazee fungua hii kitu si tuingie tuko na shughuli tunakamkudu hapa ndani. Benson Okuku akawaambia fanyeni hivi, in fact geuzeni hii gari muende mahali mmetoka by the way. Until the time mtapata proper documentation ya kuonyesha mnafahamu kuwe hapa. Mkwende kabisa, sitaki kuwaona. So jamaa mazee terrorist amechoka, ameona umse ananipotezea wakati, akatoa some type of flash grenade. Akaitoa akairusha hapo mazee. Benson akaona grenade imerushwa, so teke hii kitu mpaka wapi? American Embassy ndani. Of course alienda huko mazee kuita backup kuambia wase kuna wase wako hapa kwa gate mazee, nimetry kuwa simamisha but wameingiza kifua, wamedetonate grenade huko hivyo nje kamini US Marines munisaidia hapa nje ni kubaya. Of course wale terrorists wako pale ndani ya Toyota Dyna wanajua sisi tukikaa hapa na tunajua fiti US Embassy, of course kuna US Marines watatufanya mbaya, wako na snipers pale, wanaweza tupiga risasi wakiwa mahali wako mazee, ingia hapa itutandike deadly. So kile tunaduni sisi tuna crash na Toyota Dyna yetu mpaka ndani, we detonate it mahali tu tutasimamia, and that's exactly what the guys did. Walikanyaga tu mafuta wakapita na barrier ikaingia pale ndani, but hawangeweza kuingia ndani kabisa. Wakaona you know what, hapa mahali iko pia iko sawa, let's do this. Niaje bro, uko fiti? Tuchape hii kitu, adios muchachos, tuonane mbele. Hua! Boom! Explosion haijawahi sikika Nairobi ever. Yani it was so bad. Heat wave ilitoka kwa hiyo explosion ikachoma watu walikuwa 400-500 meters away. Heat wave, as in, unajua hiyo ni ile heat awioni inakaa mtu ni heat wave. Anyone who was standing next to a window na alikuwa anaangalia nje, macho hakuna. Juu mazee ile blast mazee ili rip mazee city. Basically mliona kitu ili happen pale Beirut. Vile mazee buildings ziko sijui miles away windows zinavunjika tu. That's exactly what happened. There were buildings that were like almost a kilometer away, diro zilishata. Now hizi explosions ilikuwa mbili. Juu TNT ilikuwa mob mazee ile after detonation, like half of the ni TNT, sorry. After the detonation, like half the explosives zili explode, alafu kukakuja like after 2 minutes another, sasa the rest zika boom. So hiyo ni kitu kingine ilifanya wase wengi pia wakaumia juu after the first explosion wase wenye walikuwa wamebangaiza walienda kwa madirisha sasa kuangalia form ni gani. Sasa hii ya pili ndio ilikuwa mama yao. Hii kufagia. People lost eyes, nini kukatwa. Mtu yote alikuwa amekaa kwa gari next to the window mazee, cuts nini. It was bad. Over 200 and I think 30 people lost their lives hiyo siku, that morning August 7th 1998 at 10:30 am. One of them being a very good family friend alikuwa ameingia huko mazee kutafutia madhedo kiasi.
he never made it. But kuna mama amesha promise watoto wake pale, najua sikuwa niende kazi lakini wacheni niingie, I promise by lunchtime ndakuwa nimerudi. Ako trapped kwa elevator mazee, sababu blast ilichapa hivi mazee, akakimbia hapo kwa elevator kuangalia kama anaweza shuka ahepe mazee. The second blast ikawai. The second blast was so bad, building mazee ili collapse nini, so alikuwa trapped huko hivyo ndani mazee. So immediately after hii kitu imechapa, within 7 minutes, Israelis from the Israeli embassy walikuwa washaingia. In fact, I think even less. Mimi sijaona efficiency kama hiyo. Walikuwa washafika mazee kwa scene of crime mazee. Wamesha coordinate na wenzao mazee, wanaambia mtaani ni aje, ile kitu imechapa hapa hivi ni noma, design sioni kama Kenyans wako na capacity ya kudeal na hii kitu. So mazee, mimi sijui mtafanya nini, but you need to scramble a few jets huko. Leteni Israeli mazee, Israeli army wakama wasaidie hii kitu. And true to their word mazee, in exactly 24 hours Israelis walikuwa washaland JKIA, I think even less. Walikuwa washaland JKIA, wamekamjo kusaidia na rescue mission. So right before the Israelis wakam, so blast happen, it's chaotic tao mazee, ni noma, as in kuna chaos kila mahali jo. Wasa wanapiga noise, magari zinapiga noise mazee. Jeshi mmoja mazee, military guy, alipanda rubble mpaka pale juu akatoa whistle, akapiga kelele na firimbi yake mazee, nyamazeni man, you guys need to calm down, sababu mkipiga kelele hatusikii wase wamekwama ndani ya rubble. People wako huku ndani wanatry kutuongelesha, lakini mazee mnapiga noise hatusikii jo. Imagine huyu mse mmoja kusimama hapo juu mazee na firimbi yake tao. Somehow, I don't know how that happened, but somehow kulinyamaza tu. Then you could hear people under the rubble mazee wakisema, bro nitoe jo, niko hapa nimefinywa na mawe, mkitoa hii boulder mazee itoeni fiti juu, kislide kidogo inani crash kichwa, as in it was bad. So mazee Kanjo ishaingia huko bana, Kenya Army ishaingia huko mazee, wanaleta bulldozers, wanatry kutoa hizo boulders nini, and they kept getting people, some alive, some dead, some alive, some dead. Then huko into the night, right after the Israelis wamekam, actually I think the following morning, wakadiscover there is a woman trying to get their attention huko chini, anaitana tu, mazee msinisahau niko hapa chini ya rubble, msinisahau niko chini ya rubble. Wakasema kuna madhe yako hapa mazee, na sana sana huyu ni one of the very few survivors left. Anybody who was under that rubble for that long, almost 24 hours, huyo hayuko. Apart from huyu tunasikia akiongea, and that was the only sound that they were hearing. Everybody else alikuwa amenyamaza, meaning if there was anybody down there alikuwa ameenda. So all efforts were directed to this particular lady. Wanataka wamtoe mazee, sababu hapa there is a sign of life man. Israelis wakajituma wewe, equipment ilianguka pale mazee, hata sijui ilifika huku aje mazee. Ni kutoa boulders, ni kutoa boulders. Every time wanambongesha tu, ni aje mam, bado uko na sisi. I think they even tried to sink in a way wangepitisha fluids ndani, sijui ni kapipe walisukuma huko chini ama ni nini, wakitry kumreach mazee at least apate kitu ya kukunywa, juu ukiwa kwa situation kama hiyo mazee una get very thirsty, juu umebreathe ile cement, unajua kitu yu clog huko hivi mazee, unaanza kusikia tu kiu. So mazee wametry kudrill huko ndani, waonekana wanaweza sukuma pipe at least apate tu kitu ya kusip as wanaendelea kutoa boulders mazee. So the Israelis man really tried in conjunction with the Kenya Army. That was one time nilikaibi nikasema yenyewe Kenya, I mean army yetu, military yetu waga inakaa imenyamaza sana, but to be really honest, these guys have skills. Walikaa hapo, we were seeing clips mazee on the news, military guys wamekuwa macho mazee for 3 days, hawajalala 3 whole days. Wako macho, wanatry tu kusaidia mazee wakiwa na the Israelis hapo. So rubble after rubble, rubble after rubble, wanaongelesha tu madhe, mam bado uko na sisi, niko na hapa na nyinyi mazee, tafadhalini nitoeni. Wanamwambia usijali mazee, tuko na wewe. In fact tukipima hapa from where sauti yako inatoka na mali sisi tuko hapa, in the next 2 hours tutakuwa tumekufikia mazee. Kumbe hawajui jo hizi rubble vile zimelaliana, unatoa kamoja hivi mazee unapata kuna zingine, yani it was just a network of rubbles mazee, yani ilikuwa ni noma, but wakajaribu, wakatry.
Ikafika point madhe kama kakuwa so weak, hangeweza kuongea. So what she used to do, alikuwa ameshika ka stone, anatap. So anytime wanamuongelesha, mama, you still with us? Anatap, wanajua, yeah, she's there. Tutoeni hizi vitu man. Wanang'ang'ana tu, wanatoa, wanatoa. After 2-3 hours, 4-5 hours, wanamuuliza tena, mama, uko na sisi? So hii bomb blast ilipuka on Friday. By Saturday morning, ndio wana realize kuna mama ako hapa. Like another 24 hours on Sunday, bado wanaendelea kung'ang'ana na yeye. Anaongea but sauti iko weak. By the time Sunday inaenda kuisha, amekuwa so weak, haezi ongea. Now she's only tapping. So these guys wakajaribu man. But eventually the tapping stopped. So mazee hapa wa Israeli wakajua, mazee hapa we have tried our best. But hata yeye kusurvive hizo hours zote, it was more than 48 hours under the rubble. Is a miracle in itself. As in walikubali tu, wali resign to the fact that mazee, mazee amefight a good fight, but we weren't good enough. Yeah, we have done our best, but our best was just not good enough. So the tapping stopped. Wasa wakaendelea tu kutoa rubble. The Monday came, the whole of Monday aso anatoa tu rubble mazee. Then on Tuesday they reached the lady akiwa pale chini ya rubble mazee. Dedi pale akona jiwe yake ameshika kwa mkono, like she fought until the bitter end, and they got her out of the rubble, wakamtoa, wakampeleka mochari. That was the only time nishaiona hii country mazee wamekaa hivi kwa TV screens for days. Mazee wana root for mazee aki, please God, please saidia tu mazee atoke mazee. Alafu sasa hiyo journalists washafanya maripoti, wakajua ameacha watoto 3 home mazee. As in Rose single-handedly ali-unite hii country hivi. By the way, the Monday that followed, Kenyans were, yani ile mapenzi ilikuwa tu inatembea kwa hii country, it was unheard of because of that one lady mazee Rose. So we celebrated Rose kabisa. Alizikwa I think the following weekend, na of course time yofanya tunasahau vitu na watu wakamove on. But kuna msee mmoja mwenye aliget very little press, very little attention, but that guy saved hundreds of lives. And that guy, my people, the one Benson Okuku, the security guard who was manning the American Embassy that Friday morning. Had Benson Okuku obliged and opened that gate for those guys, awa say waende waeke hiyo Toyota Dyna ile place walikuwa wanataka waieke, I kid you not, hakuna building hapo ingesimama. None. Maybe to the bell bottom house peke yake. American Embassy ingeenda yote, ufundi of course ilienda yote. Hiyo hakuna kitu ilibaki. But hiyo American Embassy, wase walisurvive wengi sababu Benson Okuku alikataa, even despite being threatened by heavy artillery, bado alisema sifungui kitu, na akaingia ndani ku call for backup. Homse alisave a lot of lives. It's unfortunate we don't talk about him sana, but that's a hero right there. Yeah, thanks to him wase wengi survivors wako hapa nje. Kulikuwa na culture ya kukutanaga pale August 7th Memorial Park. Survivors wengi walikuwa naenda pale, but kitu most of them hawako wanajua ni part of the reason why they are still alive is because of Benson angekubali tu hiyo gari ingie, kwisha, ingekuwa tunaongea kitu ingine saa hii mazee. Yeah, August 7th then. Hizi vitu na feels na need kudokumentiwa. Spendi vile mazee stories za Kenya ziko unaonjeshangwa tu. I think tunafaa, especially sisi filmmakers, tuamue tu. Let's tell these stories mazee, tuongee na survivors, tuongee na nini. Let's tell stories. Kuna wasee hapa nje mazee wako na such beautiful stories, but people don't get to know about them. Yeah, and that's my bomb blast story, man. I was affected directly or indirectly. We lost a very good friend there. Yeah, but we will not forget the heroes. Yeah. Shukran sana wadau mazee. Kama story kama imekushika, you know what to do. Chaza kiwewe, au sio? Tuonane next week mazee. Peace.